TV, hali gani? Matumaini yangu buheri wa afya. Karibu sana leo tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2023. Tumebakiwa na siku 6 bila shaka kumaliza mwezi wa 8 na kukaribisha mwezi wa 9. Panapo majali wa siku hizi 6, basi zidi kumuomba Mwenyezi Mungu ili mambo yaweze kuwa mazuri. Basi tuzidi kuombeana pia na mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Mwana familia wa Channel 7 News TV East Africa kokote uliko, ukiwa unatazama live kupitia Facebook pamoja na YouTube ya Channel 7 News TV, sisi tuko salama, tumeamka salama, tuko vizuri kweli kweli. Hofu ni kwako na tunakutakia asubuhi iliyo salama, asubuhi njema, na tunakukaribisha katika show yetu ya kibabe, tunaweza tukaita hivyo, show pendwa ambayo inatazamwa na maelfu ya watu, mamilioni ya watu duniani, kwa maana ya East Africa, Afrika na duniani kwa ujumla. Wote wanatazama show hii ya breakfast ambayo tunaiendesha hapa Channel 7 News TV. Mimi naitwa Mwanashwai, niko na Emmanuel pamoja na Eugene kuhakikisha mambo yanaenda vizuri humu ndani, lakini pia kuhakikishia mtazamaji unapata kile ambacho kinastahili kukufikia kokote uliko, uwe ndani ya taifa la Kenya na nje ya mipaka ya Kenya, uwe Afrika na duniani kote, basi taarifa zitakufikia. Sisi tuko live kabisa kupitia Facebook ya Channel 7 News TV pamoja na YouTube ya Channel 7 News TV. Emmanuel, naam, kumekucha ndugu yangu? Kumekucha vyema. Ndio, siku nyingine mzuri Mungu ameweza kutupa. Tunamshukuru kwa hayo. Jana ulala saa ngapi ndugu yangu? Maana leo nilijaribu kidogo kuhangaika kutafuta, lakini nikafanikiwa. Ulala saa ngapi jana? Nimelala mida ya saa 7 usiku. Kulikuwa na shughuli za kufanya research. Maana yake haujalala jana, wewe umelala leo. Nimelala leo. 7 usiku sio wewe. Yaani lakini usingizi ishapinduka siku. Sina usingizi mimi. Hauna usingizi nafahamu, lakini siku ilishapinduka. Wewe umelala siku ishapinduka. Ya kama ni Alhamis, ndio tunalala, ndio tena tunaamka. Si ndio Sasa unalala mapema ufanye nini? Lazima ulale mapema ili uweze kuamka mapema, Emmanuel, tafadhali. Au unaionaje hiyo? Si neno. Manake najua watu fulani hawajalala. Kuna watu hawajalala kama Yuji. Huyu alalagi, achana na huyu alalagi. Huyu analala kwa machale. Wamekuwa hapa hadi akilala sana saa 1 ama saa 2. Si ndio Sawa, karibu bwana kwenye breakfast show ambayo ni tunaiendesha kila siku hapa. Si ndio? Naam, kila siku. Habari ndio hizo tunazileta kuchanganua mambo ya kisiasa. Ndio. Taifa letu limefika wapi? Ni yapi yanajiri? Ni nani ameleta habari? Ndio. Na zinakufikiaje wewe mpendwa mtazamaji wa Channel 7? Naam. Tunamuita mpendwa mtazamaji, si ndio Mpendwa mtazamaji. Yaani mtazamaji wetu mpendwa. Naam. Manake hatutakiwi kabisa kumkosea heshima huyo bwana. Huyo ndio mwajiri wetu. Anayetufuatilia live kabisa. Yeye ndo katuajiri. Kwa hiyo namna hiyo hapo, si ndio basi leo tarehe 24 kuna mengi ambayo yanaendelea kitaifa na nje ya taifa letu, si ndio Naam, kila siku kuna habari. Lakini leo katika tukienda maktaba kule tunamzungumzia Edison. Thomas Alva Edison. Huyu bwana ni Marekani ambaye aliweza kufanya tukio siku kama leo, tukio moja nzuri sana Lakini Thomas Edison yeye alizaliwa Alva tarehe 11 ya mwezi wa pili mwaka 1847, lakini maeneo yale ya Milan, Ohio, Marekani ndiko ambako yeye aliweza kuzaliwa, kwa maana Alva ni mji tu ambao yeye mwenyewe alijipa, lakini Milan, Ohio, Marekani, Ohio, si ndio Ohio State. Ohio State. Alizaliwa huko. Alifariki Oktoba 18, 1931 akiwa na umri wa miaka 84. Maeneo fulani vya West Orange kule New Jersey, Marekani, si ndio Chanzo cha kifo chake anasema ni ugonjwa au homa au tuseme ugonjwa wa kisukari, si ndio mahali alipozaliwa yeye kihistoria lakini elimu yake na baadhi ya mafunzo katika maeneo tofauti basi ni kama ifuatavyo, si ndio maeneo kuzaliwa ni Coop Union, lakini kazi ni mvumbuzi au mfanyabiashara. Kuanzia miaka 1877 mpaka 1930 alijulikana hivyo kama mfanyabiashara au mvumbuzi, ndio Naam. Na alijulikana kama mvumbuzi kwa sababu gani? Kuna baadhi ya vitu tutakuelezea, lakini story kubwa ambayo ni ya leo
pia inamhusu yeye, kwa hiyo tutakuelezea hapa. Lakini alifariki akiwa na watoto 6, ikiwa na pamoja na Madeleine, Charles pamoja na Theodore. Lakini medali, alipata medali mwaka 1887 na medali nyingine alikabidhiwa na John Scott mwaka 1889, huku kuna medali pia alipata ya alikabidhiwa na Long Stretch, medali ya mwaka 1899. Medali ya John Fritz alipata 1908, medali ya Franklin alipata mwaka 1915 na medali ya utumishi mtukufu wa Navy alipata mwaka 1920, huku medali ya dhahabu alipata mwaka 1928. Kwa hiyo bwana alipata medali kama sio zisizopungua 8, si ndio Lakini tarehe kama ya leo tarehe 24 mwezi wa 8 ilikuwa mwaka 1891 baada ya kazi kubwa sana kufanyika, baada ya kazi ngumu sana kufanyika, mahangaiko makubwa kuifanya katika upande wa teknolojia, bwana Thomas Edison alivumbua kamera, picha ya mwendo, wenyewe wanaita motion pictures. Alivumbua hiyo kamera iitwayo kinetography. Au lakini pia aliname jina lingine la kinetoscope. Maana yake hii ilipelekea kutazama picha ya mwendo. Sawa lakini baadhi ya watu ambao walikuwa wanatazama vitu katika au walikuwa wanatumia walikuwa wanatumia picha kamera hizi sasa kutazama picha za mwendo au videos katika vibanda mbalimbali, si ndio kwa hiyo vibanda vingi vilifunguliwa kule New York City miaka 1894 kupitia kutazamwa picha kupitia kamera ambazo alizovumbua huyu bwana, hizo za kinetoscope na hizo kinetograph, umeona Lakini hii pia iliweza kuenea, yani picha hizi ziliweza kuenea kwa kasi au video hizi ziliweza kuenea kwa kasi miaka hiyo 1894. Kwa hiyo siku kama ya leo baadhi ya watu wavumbuzi wanamkumbuka huyu bwana Thomas Edison. Mnamo mwaka 1878 aliweza kufanya uvumbuzi wa vitu kama hivyo au mapinduzi makubwa sana katika upande mzima wa picha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi sasa hivi tunatazamwa live, tunaonekana duniani lakini Thomas Edison pia alikuwa na mchango wake mkubwa sana. Kwa hiyo watumiaji wa cameras kama kina Eugene kina Willie kina nani na wengineo, manake pia wana haki ya kumwenzi huyu bwana. Sasa kama yeye aligundua kamera picha za mwendo, manake inawezekana akajitokeza mvumbuzi mwingine akagundua kitu ambacho kina tofauti, japo kipindi hiki au miaka hii imekuwa ni nadra sana ndugu yangu. Thomas Edison ametajwa sana katika vitabu vya historia. Ndiyo. Na atazidi kukumbukwa katika uvumbuzi ule. Ndio. Kwa light, mambo yake ya light ya bulb. Ndio. Pornograph. Ndio. Pornograph. Ndio. Yaani nimeshtuka kidogo hapa. Nimeshtuka kidogo kusikia hiyo majina mazito haya. Mazito na hii picha ya motion. Ndio. Ya cameras. Ndio. Ni kazi ambayo aliweza kuifanya yeye. Sahihi sana. Naam. Tuko live hapa kuanzia mida hii hapa ambayo tumeingia live mpaka mida ya saa 3 na dakika 20. Tutaweza kuzungumza na mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV kote uliko. Niko na mwenzangu hapa Emmanuel alikuwa kisha mambo yanaenda vizuri kabisa. Tuko na habari za kitaifa pamoja na kimataifa, lakini katika habari za kitaifa vichwa vya habari vinakuambia polisi wasema Mathe Wangara amekuwa akitumia watoto kufikisha mzigo. Mzigo gani? Hiyo taarifa itakuja kwa kina zaidi. Niko na ndugu yangu Emmanuel, mimi namuita analyst yake. Habari ikimfikia basi wanainyanyambua au wanainyamvua. Lakini Mheshimiwa Ruto anakuambia tutajenga studio za kisasa katika kila county. Tukumbuke jana kulikuwa na tukio kubwa sana linafanyika kitaifa kuhusiana na masuala mazima burudani pale Nakuru county. Lakini pia Wanjiku wa Njambi aliuawa kwa kupigwa. Ndio taarifa au ripoti inadai hivyo. Kwa hiyo tutaisoma hii pia taarifa kwamba Wanjiku wa Njambi aliuawa kwa kupigwa. Lakini Mheshimiwa Ruto ahidi kuzungumza na mkuu wa TikTok kuzima maudhui ya ngono. Hiyo taarifa kuzima maudhui ya ngono. Mheshimiwa yeye mwenyewe kidete hataki kumtuma waziri wa masuala haya na vitu kama hivyo. Yeye anasema anasimama mwenyewe kuzungumza na mkuu wa TikTok. Sasa hapa maana yake taarifa hii tutasoma kwa kina, lakini kikao hiki sidhani kama kitafanyika Nairobi. Hiki mheshimiwa anaweza kupanda ndege lakini pia tunaweza akaalikwa tu kwa TikTok, unahitajika huko Kenya. Si ndio? Uje ukatuambie. Lakini maafisa wa EACC
wavamia makazi ya Oparanya kijijini na jijini. Wameamua kuvamia kwa spidi, lakini bei ya mitambo ya mafuta ya mama pima si ya mahasla. Umeona tulisoma ile taarifa juzi kuhusiana na masuala mazima ya mitambo ile ya mafuta ya mama pima, mafuta ambayo yatamfaa mwananchi wa chini kabisa, kipato cha chini. Tunapata kuona kwamba imesha kuwa tayari, lakini mitambo hii ya mafuta ya mama pima si ya mahasla, na taarifa hii inatuhusisha pamoja na watu wa Indonesia bila shaka Naam. Si ndio Ndio wameleta uvumbuzi. Wametuletea hivi vitu Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo tutakuja nazo, mtazamaji wa Channel 7 News TV kokote uliko, manake inatakiwa uungane na sisi, utushike mkono na tutakuwa hivyo moja kwa moja live kabisa mpaka mida ile ya saa 3:20 hivi. Lakini miili yote ya abiria wa ndege iliyoanguka imepatikana, mamlaka ya Urusi. Hiyo ni taarifa ya kimataifa. Na maua na mishumaa katika miji anakozaliwa Prigozhin imeonekana kuwashwa, manake na taarifa Wagner kupoteza uhai, si ndio kwa hiyo hizo na habari zingine nyingi kimichezo pia tunazo habari. Putin alikuwa wapi wakati wa ajali ya ndege inayodhaniwa kumua Prigozhin? Hiyo ni taarifa pia ambayo tunatakiwa tufahamu hapa. Wagner alimpinga Putin na sasa kiongozi wake anadhaminiwa kufariki, si ndio kiongozi yule mkuu wa kule ambaye ni Prigozhin inasadikika amepoteza uhai, amefariki dunia. Kimichezo pia kutakuwa na tetesi zile za usajili barani Ulaya. Huku na kule iko taarifa ambayo inasema Manchester City inatathmini mpango wa kumsajili kiungo kati wa Ureno Matheus Nunes mwenye umri wa miaka 24 kutoka Wolves, ndio lakini pia Manchester City hao wanataka kuzungumza na mshambuliaji wa Crystal Palace England Eberechi Eze mwenye umri wa miaka 25. Game ya juzi ilikuwa ni baina ya Arsenal na Crystal Palace. Amecheza vizuri mchezaji. Eze amecheza vizuri sana. Amemiliki midfield na karibu wafunge hata bao. Pia alinyimwa penalty. Ndio. Hivyo ni Man City wakishamuona hivyo ni wameshajua. Sawa. Mshambuliaji wa Arsenal na Ivory Coast Nicolas Pepe mwenye umri wa miaka 28 anatarajiwa kuhamia Saudi Arabia baada ya kukataa nafasi ya kujiunga na Besiktas. Lakini pia Chelsea itamsihi mshambuliaji wa Ubelgiji Romelu Lukaku mwenye umri wa miaka 30 kukubali ofa kutoka kwa Saudi Arabia iwapo makubaliano yataweza kuwa hayawezi kufikia baina ya klabu moja wapo ya Ulaya, si ndio Juventus wako tayari kulipa Chelsea euro milioni 35 kwa ajili ya kumchukua Lukaku, lakini Waitaliano wanatarajia kupata euro milioni 50 kutokana na mauzo ya mshambuliaji wa Serbia Dusan Vlahovic mwenye umri wa miaka 23 kabla ya kuendelea na mpango huo ambao umeelezwa pale, si ndio Kwa hizo na taarifa zingine nyingi za michezo tutakuwa tunakujuza pia. Na mimi naona tuanze na taarifa moja kwa moja inayohusu Mheshimiwa Rais sasa Mheshimiwa Rais kuzungumza kuhusiana na TikTok, au tuzungumze kwanza masuala ya studio. Mimi naona studio kwa sababu ni taarifa ambayo siku ya jana ilikuwa imeshika headlines nyingi sana, na yeye alikuwa kule Nakuru, si ndio Naam. Bila shaka kuendeleza ile au mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kule, hususan katika masuala mazima burudani, si ndio muziki pia, si ndio Rais William Ruto amesema serikali ya Kenya kwanza itawasilisha mswada bungeni ambao mswada huo utakaoruhusu ujenzi wa studio za kisasa kote nchini kusaidia wasanii. Taarifa hii inaenda mbali zaidi kwa kusema, akizungumza siku ya jana wakati wa tamasha la muziki jijini Nakuru, Mheshimiwa Rais Ruto alisema kuwa ameunda timu inayoongozwa na waziri wa michezo, sanaa na utamaduni Ababu Namwamaba ili kuandaa mswada huo na kuwasilisha bungeni ndani ya miezi miwili ijayo. Alisema kuwa serikali ina mpango wa kuimarisha sekta ya sanaa na ubunifu, na hata kusisitiza kuwa tayari serikali yake imebadilisha tume ya kudumu ya muziki rais kuwa tume ya ubunifu ambayo itatimiza azma hiyo. Sawa Katika taarifa hiyo pia tayari tunashuhudia au tunashughulikia mswada wa ubunifu ambao utahakikisha kwamba
kila kaunti itakuwa na studio ya kisasa ili kuwainua wasanii wetu. Alisema hivyo Mheshimiwa Rais Dr. William Samuel Ruto. Lakini pia anasema tutaendelea kushirikiana na serikali za kaunti ili kuweza kutoa fursa kwa wasanii wote, awe wa shule ya msingi, sekondari na kadhalika. Hatua hiyo itawasaidia kukuza talanta zao. Aliongea hivyo Mheshimiwa Ruto siku ya jana wakati wa lile tamasha lililofanyika kule Nakuru, tamasha la muziki, si ndio Yeah. Chochote cha kuzungumza, chochote cha kuchangia ndugu yangu Emmanuel hapa kabla hatujapiga hatua mbele? Ni habari njema kwa wasanii chipukizi ndio na wasanii wote kwa jumla. Niseme kwamba kuna baadhi ya kaunti ambazo mimi nazifahamu ambazo tayari zishaanzisha mpango huu na studio zao za kisasa tayari zinafanyika. Ndio. Moja wao ni kaunti ya KISII. Ndio. Jimbo la KISII chini ya uongozi wa gavana Simba Paul Arati. Wameweza kufanya vizuri katika sekta hii ya muziki na wameweza kutambua vipaji na talanta vya wasanii ambao wanachipuka pale mashinani. Na kwa hivyo uanzishi wa studio za kisasa katika kila kaunti itakuwa ni ya manufaa kweli, kwa sababu hii ni sekta ambayo inahitaji pesa nyingi. Ndio. Na mara mingi wasanii chipukizi ama wale wanaoanza hawana hela za kutosha kuweza kusimamia shughuli nzima ya kutafuta talanta, kujifunza jinsi ya kuimba vizuri, kuenda studioni kuna kurekodi na hata kupeperusha pale Facebook na kwenye social media. Ndio. Kwa hivyo serikali kuu inapokuja sasa na mpango huu mzima kupitia CS wa Sports and Youth Affairs Bwana Ababu na Namwamaba kupeleka mswada huu bungeni na wabunge wakaweze kujadili na kukubaliana, ndio basi hii itaonekana kwamba serikali inaendeleza sekta mzima ya vijana na kukuza talanta yao. Sawa sawa. Wajua hivi mataifa yale ambayo yameweza kuendelea chanzo kubwa cha kuendelea ni kwamba hawaacha sehemu yote nyuma. Ndio. Sehemu ya sport imewekwa mbele, sehemu ya muziki imewekwa mbele, sawa sawa, sehemu ya masomo ipo mbele. Ndio. Kwa hivi hata pale nakumbuka mataifa kama Marekani na bara ya Ulaya mzima, pesa mingi ama one of the resources for the government is that money comes from music industry na sports industry. Kwa hivyo na Kenya tutakapoiga mfano huu na kuweza kuinvest sana katika kulea talanta ambazo nakuja, itakuwa ni faida kubwa kwetu kwa kama wa Kenya. Manake huyu msanii anayekuja haumjui yako na talanta gani. Talanta yake inaweza piga dunia. Kama vile tunavyoenzi mchezo wa athletics katika taifa letu la Kenya. Tunafaa kuendeleza katika hata mchezo wa kandanda, wa muziki tujikite pale. Na muziki wa Kenya angalau unajaribu kupanda katika Afrika na hata duniani mzima. Ndio. Wamekuja na mbinu ya Kenya to the world, ya kwamba muziki wa taifa letu la Kenya uweze kuimarika na kufika viwango vya kimataifa. Ndio. Kwa hivyo hii haiji tu na wale wasanii ambao tunawajua. Lazima tufike katika kaunti pale, tuende mashinani, tuende shule za upili, shule za kimsingi. Hapa ndipo wanafunzi wanakuja na talanta, na wanapoona kwamba serikali imejituma kuweka fedha na requirement skills and studios in every county, this will motivate and bring more talents to the table of music in our country. So I agree with Mr. President. Yes. That's a very good idea to Kenyans. Ndio, na mpango wake Mr. President kama Mr. President ni kuhakikisha kila county studio inajengwa kwa ni studio bora za kisasa. Naam. Na amebadilisha ile tume ambayo iliundwa mwanzo. Naam. Kaibadilisha kabisa. Lengo kubwa ni kutengeneza mazingira mambo yaweze kuwa mazuri. Na si hivyo tu kwamba ni muziki tu, bali ni nafasi zingine za ajira watu wanaenda kupata. Manake unapoanzisha studio 47 mfano katika taifa la Kenya, 47, kuna watu ambao fundi mitambo watahitajika pale katika studioni pale. Kuna watu wengi ambao wataajiriwa kazi. Ndio. Kutokana na mpango huo. Na kabla hatujatoka kwenye taarifa hii, si ndio tutazame namna ambavyo mambo yanaendelea na mambo yanaendelea vipi. Kuna taarifa ambayo inasema kuwa
kuna mtu anazungumza sema wacha mambo mengi, tupe evidence ukiwa airport na timu ya Kenya. Kimani Ichung'wah anadai anamwambia hivyo Ababu na Mwamba, si ndio? Tutazame hapo kidogo, tutarejea. Honorable Speaker, the minister asserts that he was at the airport to receive them. I don't know if it was at the airport. I'm assuming it's at the airport. Maybe he can clarify. And if there would be any evidence, I would propose, Honorable Speaker, that through the relevant committee, that evidence be adduced to give the House the comfort that indeed the minister or any representative of the ministry was at hand to receive them. Honorable Speaker, because this is an open engagement, I have a text message I have received from somebody who says he's a sports photographer. I choose not to read his name. And he says, I would like to inform that even the current Team Kenya in Budapest were not issued with running shoes or spikes. Athletes had to source old spikes or borrow from friends. Honorable Speaker, maybe because part C of the question was asking what measures the ministry is taking to ensure that the ill treatment of athletes and other sportsmen do not recur again. Probably the minister should also give specific measures that he has taken. If the minister needs the support of this House in terms of budgetary allocations, those are some of the things maybe we would want to hear, so that when we engage on budget making process in the course of the later this year from October, the sports committee and the budget committee members who are represented here can then note some of the things that they need to support the minister with. Yes, Honorable Kajwang. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah anazungumza naye. Tafsiri ya hili jambo au hili swala mimi silioni katika muktadha mzuri. Binafsi ukiwa kama mchambuzi masuala haya unaizungumziaje hii? Kwamba Mheshimiwa Kimani Ichung'wah anamuomba Mheshimiwa ama waziri wa mambo ya vijana pamoja na michezo Bwana Ababu Namwamaba aonyeshe picha akiwa katika kituo cha ndege airport, kama amezindikisha timu ya Kenya kwenda kuwakilisha taifa letu pale Berlin. Na ni kweli kwamba ni tukio ambalo si rahisi kwake Bwana Ababu Namwamaba, manake hakuwepo. Hakuwepo physically, lakini anapojaribu kujitetea anasema kwamba alikuwepo mjini kufanya shughuli zingine za ministry, ndio, lakini hakuenda pale. Lakini alikuwa amedelegate roles. Kuna wale ambao alikuwa amewaandaa waende kuipokea timu yetu ya taifa la Kenya. Na mara mingi sijui ni sisi wa Kenya tuna shida kwamba si lazima waziri awe katika kila sehemu. Ama si lazima rais ama kiongozi yote yule afike mahali kufungua mradi fulani. Kuna miradi ambao si lakini mradi wa kwenda kuwakilisha taifa letu katika kitaifa linahitaji kwamba uwe pale kama waziri husika wa sekta hiyo. Kwa hivyo Mheshimiwa Ababu Namwamaba anaonekana kwamba amelala kazini, na ndipo maana anapoulizwa kwamba ulikuwa wapi timu yetu ilipokuwa ikienda Berlin, uliwapokea ndio ama la? Kwa hivyo kule kujibu kwake kwamba hakuwepo, alikuwa katika shughuli nyingine ya kiofisi, ndio hiyo Bwana Kimani anamwambia kwamba hebu tupe picha. Na kweli haiwezi patikana unless wakafanya photoshop. Ndio. Naona kama wanamwataka, na kuna mwingine kiongozi mwingine anasema badala ya kwenda kuona michezo ya Kenya ulienda kukunywa pombe na kujivinjari, na unasema mlikuwa na Ruto. TJ Kajwanga slams Ababu Namwamaba. Hii hapa video yake tutazame. Atarejea tena. Mr. Speaker, quickly, the point as I hear from the question and the response, it has not been answered. Minister says that he was involved elsewhere, or he was engaged elsewhere in official capacities. Now, this is the gist of the question. As I understand it, the member seems to suggest that these were children
in Olympic sports. Children, very special in this country, children. Number two, there are people abled differently. Why should these two signals wouldn't have forced the cabinet secretary to prioritize that? One, you are dealing with children. Two, you are dealing with exemplary performance. They are in Olympic. Three, there are people abled differently. You are able to go to rugby's. You are able to go to those people who are running very fast, but you cannot prioritize just children in Olympics. Number two, you are engaged in official capacities. We don't dispute that. I read in social media, which I'm trying to keep abreast with. It is too fast for me. But I read in the social media that this minister chose to go to fine destinations overseas, dining in fine restaurants, using calamari. I do not know what calamari is, and fine wine called Cavalia, with what some of the things that even as a member I'm not able to pronounce. Now, Mr. Speaker, this is the point, that you choose to prioritize your engagement, official engagement, when issues which should have demanded your presence, official presence, because all the responses he has been given is that that his personnel were with him. There was a PS, there was all this, including Her Excellency, the Second Lady. The point is, why as CS wouldn't he found it necessary to be there himself where children are concerned, where people able differently are concerned? Mr. Chair, thank you. Naona mambo yanavyozidi kuwa mambo. Nauliza maswali mazito. From River Road. Mr. Speaker, quickly. Unaona mheshimiwa anavyovamiwa Ulikuwa wapi? Nasemekana ulikuwa unakunywa aina hii ya kinywaji. Mlikuwa na fulani. Kama ni watu wakubwa ungeenda. Lakini inapofika ni watoto wanaenda kuwakilisha taifa letu, haupo, umeenda kazi yako na kujivinjari. Ndio. Kwa hivyo ni maswali mazito na nataka leo uelewe swali hili vizuri. Ya kwamba haya unayoyaona si mambo ya kispoti. Haya unayoyasikia eti Ababu na Mwamba amefanya kosa hili si picha tu ya kispoti. Lakini nataka uiangalie na picha ile ya kisiasa. Ndio. Ndio. Naona attacking inayofanyika hapa. Naona mtu anavyoshambuliwa. Ni mchezo wa eti ni Ababu alikosa kuenda kukua. Ni wengi wamekuwa hawaendi. Ndio. Na ni si lazima uende kila mchezo. Lakini Ababu anapomlikwa hivi, si eti ni mambo ya kispoti, ni swala zima la siasa. Sasa siasa kivipi? Unaelewa kwamba kuna mazungumzo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Ndio. Taifa letu la Kenya liko kwa bipartisan talks. Kundi la Azimio One Kenya Alliance likiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka pamoja na kundi la Kenya Kwanza government likiongozwa na Kimani Ichung'wah wanaendeleza na mazungumzo. Na katika mazungumzo kama haya unapoyaona Bwana Mula, fahamu fika kwamba kuna kafara atatolewa. Kafara itatolewa. Kuna kafara itatolewa ili haya mazungumzo yaonekane yamefanya kazi. Mheshimiwa Ababu na Mwamba alimfanyia nini Mheshimiwa Raila Odinga? Hiyo ni maswali lazima tujiulize. Mbona si waziri yote yule ameweza kulengwa? Unajua huyu anakuwa ni wa kwanza. Mheshimiwa Ababu alimfanyia kitu Mheshimiwa Raila. Uwezi kumbetoe Mheshimiwa Raila Odinga na ukapenya. Kitakuramba. Lazima kitakuramba mwishowe. Kwa hivyo haya mazungumzo baina ya Kenya Kwanza na One Kenya Alliance ya Azimio
mazungumzo haya yameendelea kwamba Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto wamekwisha patana. Ndio. Lakini hawezi kutuambia Wakenya. Lakini kwa kimaoni tu ya mdadisi wa masuala ya kisiasa, anaelewa fika kwamba katika mazungumzo haya Mheshimiwa Raila Odinga anajua anaenda kunufaika namna gani. Mheshimiwa William Ruto anajua anaenda kunufaika namna gani. Na sasa kafara ni nani? Kwa hivyo katika tume zima ya Kenya Kwanza kuna vitu lazima atavifanya kuonyesha kwamba Mheshimiwa Raila ninaendelea kukubaliana nayo. Kwa hivyo ambaye ameonekana kulengwa ni Mheshimiwa Ababu Namwamaba, huyu waziri wa mambo ya vijana na michezo. Kwa hivyo anapoletwa na maswali haya mazito, naona kwamba alijaweza kuyajibu pale bungeni jana. Tusione tu kwamba ni sport. Ndio inaweza onekana kwamba amelala katika sekta hii ya sport. Lakini pia si mgeni katika sport ya Kenya kufanyiwa vitu kama hivi na visanga. Kwa hivyo hapa nyuma tumeona kwamba ministry ni kama imeweza kuungua yote. Ndio. Akaja Amina Mohamed hakuiwezesha. Ababu Namwamaba chini ya miezi 8 ameonekana kwamba analega. Amelegalega. Kwa hivyo hatujui hatima yake itakuwaje, lakini ni dalili za mapema kwamba atang'olewa pale. Na atakapotolewa pale, yule ambaye atamridhi tutaweza zungumza zaidi. Si ndio? Kwa sasa sababu mambo haya yanaendelea, wacha tusitangulie habari hii. Lakini tuseme kwamba ni dalili za mwanzo kuonekana kwamba Ababu Namwamaba hahitajiki tena katika ile tume nzima ya mawaziri ya Bwana Rais William Ruto. Ndio, hivyo ndivyo ambavyo anazungumza ndugu yangu Emmanuel kwamba Ababu Namwamaba hahitajiki kwa maoni yake. Lakini kuna taarifa pia pale bungeni jana, tukibaki na Mheshimiwa Ababu Namwamaba, alionyeshwa tena kidole na kuzungumzishwa. Awali ilimpelekea ajibu baada ya kuzungumzishwa, ulitumia pesa ngapi kununua sare feki za Liver Road? Gladys huyo anamwambia hivyo na kumchana kabisa, kumwambia pale kwamba Ababu Namwamaba, ulinunua pesa ngapi au ulitumia pesa ngapi kununua sare feki za Liver Road? Kwa sababu anamwambia sare feki za Adidas ndio zinazovaliwa na wanariadha nchini Kenya. Sasa ulitumia pesa ngapi za River Road kununua sare hizo za sare feki za River Road? Hii hapa video tumtazame Gladys akizungumza huyu mama, utafurahi. Thank you, Honorable Speaker. I just want to ask a follow-up question. The Cabinet Secretary has explained that they spent close to 159 million shillings for various items to take care of the athletes, particularly for provision of uniforms. The question I want to ask, because it's public knowledge and it's in the social media, that our teams have been wearing knockoff uniforms. That is fake Adidas, fake Nikes, and fake uniforms. And it's a known fact. So I want to ask, how much did they spend on the fake uniforms, which are most likely from River Road? Yes, Basil. Not all those questions, Minister. One question. Yes, thank you, Speaker. I read somewhere that the steering squad composed of... Yani linatoka swali, linaulizwa swali. Yani alikuwa anakutana maswali tu kede. Maswali kede. Na kutoka bila kutaja hii kede. Inakuwa hujatenda haki kabisa kwa mheshimiwa kede. Emmanuel. Naam. Bana, mheshimiwa amekutana na dhahama. Mwana siku mrefu. Anaulizwa maswali ni kama yanamwandama, ni mkosi huyu. Ndio. Ni mkosi mkubwa. Jinsi anavyoulizwa maswali haya. Mtu wa kawaida hawezi kuyaelewa. Hapo kuna draft inachezwa hapa, mwisho wa siku mtu anaingia kingi anafunga goli. Draft mzuri imepangwa hii. Haya, sasa kabla ya nijibu hivi kwanza. Ndio. Okay, ongea kwanza. Maliza. Niseme hivi ya kwamba nani anawateua mawaziri? Ni rais. Anapeana majina yao, naenda bungeni pale, wanaweza kukaguliwa na wanaweza kukubaliwa kuwa mawaziri katika sekta fulani. Si ndio? Kwa hivyo kile
ambacho kinaendelea kwamba waziri anaweza ng'olewa mamlakani wakati wowote, tena mwingine akaletwa. Kwa hivyo si eti lazima ni guarantee ya kwamba utakapokuwa CS hapo utakuwa hadi miaka 5 ama kipindi cha muda fulani. Ndio. Lakini kazi yako, jinsi unavyofanya kazi, ndio inakuweka pale. Sawa kabisa. Lakini vile vile cha msingi mno katika taifa letu la Kenya, siasa ya siku ndio inakuacha unabaki katika chuo kile. Ndio. Siasa ya siku niseme hivi. Kama leo Mheshimiwa Rais William Ruto yeye ndiye amekupa kazi. Kesho usikike mahali ama harufu fulani ije ikisema kwamba umeanza dalili za kumpinga rais. Kesho yake umetolewa pale. Hakuna masihara. Hakuna masiala. Kwa hivyo lazima mbinu zozote zile zitafutwa kuhakikisha kwamba wewe unatoka pale. Lakini niseme hivi pia ya kwamba mtu unapewa kazi, unafaa ufanye kazi yako hata kwa kujituma zaidi. Maana yake kuna watu wengi sana ambao wanaweza fanya hiyo kazi. Kuna wale ambao wanaweza fanya hata vyema kukuliko. Lakini sababu wewe ndio umepata nafasi hii ya kumtumikia Mkenya, tafadhali fanya kazi yako, ili mwisho wa siku serikali yote ifanye Mkenya kazi. Sababu sekta ministry mara mingi zinafanya kazi pamoja. Kwa hivyo unaposema Ministry of Sports, lazima itashirikiana na Ministry of Health pamoja na Ministry of karibu zote, Ministry of Security, Ministry of Finance. Kwa hivyo lazima ministry zinafanya kazi kwa ukaribu. Kwa hivyo ministry moja inapolala na kuoza, kumaanisha kwamba serikali nzima itaoza. Kwa hivyo na Mheshimiwa Rais William Ruto ni mheshimiwa ambaye anajaribu juu chini kuhakikisha kwamba the manifesto ama habari ama ile aliyouzia wa Kenya wakati wa kampeni anazitimiza wakati wake kama rais. Kwa hivyo aliahidi ya kwamba atajenga stadiums. Alihakikisha kwamba atainua vipaji na talanta vya Wakenya pamoja na vijana. Kwa hivyo anapokupa kazi sasa, wewe bwana Ababu Namwamba, simamia sekta hii. Lakini wewe badala uende kufanya hiyo kazi, unaenda kujiburudisha katika wewe peke yako, basi umeonekana kwamba umelala pale kazini. Na rais hana budi yeyote ile kukutoa pale na kalete mwingine amsaidie kufanya kazi ili taifa letu lianze kusonga mbele. Ndio. Naam. Hivyo ndivyo ambavyo anazungumza ndugu yangu Emmanuel, kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kabisa kupitia Facebook pamoja na YouTube. Tunayo pia video ambayo inaonyesha Sasa kabla tujienda kumsikiliza mwenyewe Ababu Namwamba akizungumza na kumaliza kabisa masuala pale bungeni, tukatazame tena mambo ambayo amezungumzishwa tena kwamba Ababu Namwamba kwisha habari yake. Sikiliza jinsi chuma cha Ruto Gladys Boss Shelley alivyomwanika vibaya. Baada ya hapo tutaenda kumsikiliza Ababu Namwamba naye akizungumza kitu, and then baada ya hapo tutatoka kwenye taarifa, si ndio? Karibu mtazamaji, na tukimaliza hiyo video tutarejea. Responsibility for cheating, and I want to confirm yet again that we are not aware of any fake Adidas, and that these teams are ordinarily kitted by Nike under a very formal agreement that is actually headlined by the National Olympics Committee of Kenya. That takes responsibility. There was a question. Deputy Speaker. Thank you, Honorable Speaker, and I do apologize for having to interrupt, but I just want to confirm that even if the kits are procured by the federations, it is the responsibility of the ministry to ensure that these ambassadors of Kenya are not doing something that is illegal. I have photographs here which are downloaded from the Team Kenya website. The Africa Beach Games that happened, the second edition. Here, the pictures show they are wearing Adidas, and I will give it to you, Cabinet Secretary. Here, when our team went to, again here on the 28th of June, 2023, on the official Team Kenya site and other, including your own
Twitter handle. Again, they are wearing Adidas. We all know what Adidas is. And if they were kitted by Nike, then you would have a confirmation that Nike actually donated the uniforms and that they are originals. Again, here I have a picture of our teams again. In fact, the CEO of the Paris 2024 Olympics alerted on the use of fake kits by Kenya, and I have that email. Again, on the 27th of July, our national team, 3x3 under 23, left the country with for the FIBA National League Games. Again, here are their pictures wearing fake Adidas. So unless you confirm and give us a letter and transmit it to the leader of majority, showing and confirmation from Adidas saying these are original uniforms, or if it is Nike to say these are original uniforms, I have the pictures here. So this is not hearsay. And Honorable Speaker, so that I don't have to get up again on this issue, I'd also like the Cabinet Secretary. I have searched for days on end for the Talenta app, which was launched by the head of state on the 9th of June. No, yes, 9th of June. It is here. Again, there is no app that exists. What the president launched does not exist at all. We'd like to know, does Talenta Hela exist? Ama ni Talenta Hewa? May I continue, Honorable Speaker? Unamsikia Egla Desposa anazungumza, anakuambia the Talanta Hela hewa ama Talanta hewa. Anasema Talanta Hela ama Talanta hewa. Walianzisha Talanta Hela. Akasema continuous haiko kwenye Play Store. Alafu niuliza ni Talanta Hela ama ni Talanta hewa? Si ndio. Sasa niulize hivi, nani atamuokoa Ababu? Na umesikia kuna sauti ya kinyonge sana anazungumza pale, sasa may I continue please? Yani kwa kinyonge sana. Sana. Nani atamsaidia? Nani atamuokoa? Sioni msaada Ababu anaupata kokote. Sioni msaada kokote anakopata, kwa sababu unavozungumzia hili unapata kuona pande zote mbili. Ndio maana nilikuwa nasema kafara ni Ababu. Kafara tu wa mazungumzo haya. Manake mheshimiwa anapoleta hadi picha zile anasema kwamba mlinunua sare ambazo si rasmi za Adidas ama Nike. Mlienda pale River Road. Mkanunua tu za kimpango. Najua inaleta ile picha kwamba kuna ufisadi ambao ulifanywa. Ulaghai fulani. Anapozungumza kuhusu Talanta Hela ambayo iliweza kuanzishwa na Rais Bwana William Ruto, na hivi leo haipo tena. Chini ya miezi miwili mnaanzisha kitu leo, lakini chini ya miezi miwili hakipo na kiligharimu pesa nyingi sana. Kwa hivyo ni picha nzima ya kwamba ufisadi umeweza kufanyika katika wizara hii ya michezo na vijana ambaye anaiongoza Bwana Ababu Namwamaba. Lakini vile vile tuweze kuzungumza kuhusu sare. Kuna mbinu ambazo zinatumika kupeana tenda ama kandarasi ile ya kuleta sare katika ministry fulani. Kwa hivyo kuna watu lazima watashirikishwa ama kushirikishwa katika kupeana kandarasi hizi. Ndio. Sasa unapopeana kandarasi alafu picha zikaweza kutoka mtandaoni, mtu anatuma ujumbe kwenye email akisema kwamba sare hizi ambazo zinatumika na huyu na huyu si zetu rasmi. Hizi zimeundwa pale Kenya. Ni picha zima tu kwamba hadi ufisadi umeweza kuingia pale. Mmeweza kununua sare hizi si rasmi, lakini pesa mmetumia zile za rasmi. Kwa hivyo hizi zilienda wapi? Mmeanzisha application ya kwamba tumekuja na mbinu ya kusaidia vijana. Tumeanzisha application pale kijana anaweza fanya kitu chochote akaweza kupost kwenye ile application na watu tutaona tukuje tukaweza kuendeleza taaluma hii. Lakini chini ya miezi miwili hiyo haipo. Sasa hii picha ni picha nzima kwamba ni ufisadi ambao umeweza kuendelea katika wizara hii. Na hapa simuoni kama mheshimiwa Ababu Namwamaba atayatoboa katika sakata hii zima ambayo imeweza kumkumba. Naam.
Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanazidi kuendelea kupitia kurasa wa Facebook wa Channel 7 News TV na YouTube ni Channel 7 News TV East Africa. Lakini Ababu Namwamaba anazungumza anasema tunajua mlipeleka madem zenu Budapest kuponda raha. Ababu Namwamaba anamaliza hivyo ni bunge, si ndio finished in bunge, si ndio? Kuna namna ambavyo mambo yanaendelea, lakini baada ya hii natamani tukamwangalie siku ya jana Mheshimiwa Gachagua alivyokuwa anazungumza naye kule Nakuru juu ya haya masuala ya sanaa na mambo kama haya, si ndio? Alikuwa anafanya nini kabla ya yeye kuingia katika siasa, lakini sasa tumwangalie Ababu Namwamaba akizungumza hapo bungeni, si ndio? Akijitetea na baada ya hapo tutarejea. Karibu mtazamaji. From River Road. Yes, Basil. Not all those questions, Minister. One question. Yes, thank you, Speaker. I read somewhere that there's cheering squad composed of girlfriends of the minister officials. So I want to know I want the minister to share the list of the Kenyan delegation who are purported to be the cheering squad. Thank you. Yes, Chepkonga. Minister, record all those. You'll answer them together. Yeah, Mr. Speaker, I will not repeat the one which you have already repeated. But I would like to remind the Speaker, remind the Minister, Mr. Speaker, that he needs to acquaint himself with Article 73 of the Constitution. And I just want to read to him for record. It says, authority assigned to a state officer, that is himself, is a public trust to be exercised in a manner that is consistent with the purposes and objects of this Constitution. 2, demonstrates respect for the people. 3, brings honor to the nation and dignity to his office. And then 4, promotes public confidence in the integrity of that office, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you know, I have listened to this minister. He has said he has spent money on the accommodation of the children. Mr. Speaker, I would like him to confirm, is it true that the German government paid for the accommodation? If they did, can he account what happened to this 500 million that he proposed to have been paid? That it could not even take those children by flight. Mheshimiwa Babu anajitetea pale, anasema kwamba amejua fika na amefanya kazi yake vizuri, hajaweza kulala hata sekunde moja katika swala zima lake. Lakini jinsi ambavyo kitu ambacho kimeweza kunifurahisha ni jinsi ambavyo bunge na wabunge wote wa milango yote miwili waliweza kumhoji na kumuuliza maswali mazito bwana Ababu Namwamaba. Ameweza kuulizwa na pande mbili. Na hii natupa hii picha kwamba sasa taifa letu la Kenya na pale bungeni linazidi kuimarika. Ndio. Kumhoji mtu bila uoga. Yeye ako katika mlengo fulani ama amepewa kazi kupitia mbinu fulani. Ndio. Kwa hivyo ni mbinu ambayo na watu wengi wameweza kuomba kwamba hata Mheshimiwa Jackson Mandago na apelekwe pale bungeni akaulize maswali haya na akaweze kuyajibu. Sawa. Unapoulizwa maswali haya kama kiongozi katika idara fulani ya kiserikali, inaleta tumaini kwa Wakenya wengi sana. Ya kwamba haimaanishi kwamba wewe unatoka wapi, msimamo wako karibu na rais tawala wa siku ni upi, lakini je, unafanya kile ambacho kinakupasa vyema kama kiongozi ambao umepewa kazi katika sekta fulani. Kwa hivyo najua kwamba binadamu wote lazima tumeumbwa kwa njia fulani ya kujitetea. Kitu kinapofanyika lazima ujaribu kujitetea. Kwa hivyo mheshimiwa naye lazima angejitetea na atazidi kujitetea na naye labda najua kazi ni mzuri bwana. Mla wajua kazi ni mzuri. Kuna kazi na kuna fedha Kazi na fedha hizo zote ni mzuri. Tamu alafu. Unapoona kwamba kazi yako inaenda kuharibika, lazima utakuja na mbinu fulani. Utuonyeshe vile wewe ni mweupe kama pamba. Utuonyeshe vile wewe hauna makosa. Kile ambacho mheshimiwa Ababu anajaribu kutuambia hapa ndio
anajaribu kujitoa na kuonyesha yeye hana makosa, kujisafisha, kuonyesha kile ambacho kina makosa si yeye, lakini ni ministry ya sports. Anajaribu kusema mimi hata rafiki zenu nimewafanyia mema, mimi nimewafanyia hiki, mimi niliwapeleka hapa, lakini anajitoa na sakata zima. Wapi talanta? Hajasema talanta iko wapi. Uliwapeleka, hataki kusema. Ndio. Kwa hivyo Wakenya tu ni mzuri tu kwamba mambo juu ya mambo ni mazito. Mambo ni mazito. Mimi nimesema sioni akitoboa. Kumoto kwa sababu pande mbili zote zikikukalia kooni, kutoboa kwake inakuwa ngumu. Lakini siku ya jana pale Nakuru County, Mheshimiwa Rais katika kuendeleza zile harakati za maendeleo nchini, alikuwa anazungumza na wapenda burudani, wasanii na tasnia nzima kwa ujumla. Alikuwa anazungumza nao na vitu kama hivyo. Bado tukiwa katika sekta hiyo tu, michezo pamoja na burudani, basi tunapata kuona pia Mheshimiwa Naibu Rais aliweza kuzungumza siku ya jana, si ndio? Naam. Mheshimiwa Naibu Rais aliweza kuzungumza siku ya jana, na akazungumza na baadhi ya watu na kuwasihi na kuwaambia namna gani ambavyo serikali imejipanga kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kabisa. Lakini yeye pia alizungumza juu ya sanaa, lakini pia dramas mbalimbali na vitu kama hivyo, namna ambavyo walikuwa ni mbaya, ni hatari miaka hiyo kabla. Anakwambia nilikuwa nafanya drama kabla unichanganye kuingia katika haya mambo ya siasa. Mheshimiwa Gachagua anamwelekeza hivyo, au anamwambia hivyo Mheshimiwa Rais pale Nakuru jana. Tazama hii video. Alikuwa anafanya drama yeye before hajajichanganya kwenye mambo ya siasa. Tazama hii video, kirejea tutaendelea pale tulipoishia, si ndio? Ndio. Cabinet secretaries, principal secretaries present, and the great performers of this festival, good afternoon. God is good, and all the time. Your Excellency, I don't have much to say because if I say many things, I could spoil the mood in this auditorium. We have really enjoyed ourselves, and we continue to marvel at the diversity of our culture and traditions, and we really appreciate the Kenyan nation in its diversity. Your Excellency, as I watch the little young ones from DB Karatina and their innocence, I appreciated once more the enormous responsibility God and the people of Kenya has placed in your hands to work hard, transform our economy, fix our social challenges, to prepare the future for those young children. Your Excellency, I was a dramatist in my earlier years before you confused me into these difficult things of governing a country. And I confirm, because I was an adjudicator once, the standard of this festival is extremely high. And I really want to say the productions were apt. The costume and decor was superb. And the tonality and projection was beyond my expectation. Your Excellency, this was a very good festival until the chairman came here to speak. Things were going on very well for me and for many of us. And we were understanding everything until the chairman came here. But the kind of vocabularies he was using, I was lost. So as a very chairman, I know when the president is here, he's a PhD holder, you can talk anything, which is okay. But when some of us are around, please, punguza kisungu kidogo, so that we move together. And you have just outdid yourself. You know, you have made very many requests to the president. The president, he has many things, but he's also a very busy man. He's handling the economy, he's handling crime, he is in international forums. He needs somebody to remind him most of these requests. So when you use those kind of vocabularies and you lose me, who is going to remind the president of all the requests you have made? Sasa wewe umezama.
Sasa hiyo mambo yako labda unitafute tukitoka hapa, uniandikie pahali with very simple language and no word should be beyond 6 letters so that niweze kuelewa, ndio nimkumbushe rais, si ndio? Hata wengine walipotea hapa, lakini unajua mimi ndio mtu ya kusema ukweli. Hata Machogu najua alipotea, lakini hataki kusema. Huyu chairman ametuumiza, lakini ni sawa tu. I want to, we looked, because we knew the talent here. These people are in Nyeri, and Your Excellency, I want to confirm, I was told by the people on the ground, they were very good behavior. Huyo ni mheshimiwa Mheshimiwa Gachagua, naibu rais. Anasema ukweli, anajiita kwamba is a truthful man. Truthful man. Amesema kwamba is a truthful man na anapenda kuongea ukweli mara zote. Na katika hotuba yake ya jana imependeza wengi sana. Na ni kama hivi juzi karibuni ameanza kujua jinsi ya kupeana hotuba. Na amezungumzia kwamba yeye alikuwa anapenda mambo ya drama akiwa bado kijana. Na amesema vizuri kabla aingie katika kazi ngumu sana ya kuongoza watu. Unajua kuongoza watu ni kazi sana. Binadamu ukiwa monitor tu darasani mtihani. Kuwa kiongozi wa watu tu. Hata watu 10 hivi. Watu watakusumbua sana. Mtu anasema kwamba heli hata kufuga minyama ni rahisi. Na sasa alipokuwa pale akisema kwamba anapenda mambo ya drama, ni kujaribu kuonyesha jinsi mambo ya muziki na drama ni manufaa sana. Ukiwa umekasirika unaenda pale kwa drama. Ukiwa na siku njema kwa music. Ukiwa na sherehe muziki. Kwenda kuswali kanisani ama msikitini muziki. Waislamu mnaimba nyimbo? Amna nyimbo? Sisi tuimbi. Sisi ukisikia tu zile inshallah zile ni maombi. Maombi like no. Yani zile ni out kabisa of Islam, lakini anaimba ni Muislamu. Yani hahusiani kabisa. Hahusiani hivi. Hahusiani kabisa. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kusisitiza nini maana ya sekta hii katika taifa. Kwa hivyo siwezi kusema mengi sababu yale amekwisha semwa ni mambo ambayo ni rahisi sana kwetu wa Kenya kuyaelewa na kuweza kuyadigest kwamba kuna umuhimu mkubwa katika drama and music. Yeah. Kabisa kabisa. Tukibaki katika hiyo sekta ya drama and music, kidogo tutoke kwenye hiyo engo kidogo tu, tutazame namna ambavyo mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya anavyozungumza na baadhi ya wadau mbalimbali kuhusiana na masuala haya pia ya mitandao na vitu kama hivyo. Na tulipata kuona kuna ile taarifa ambayo inasema mheshimiwa rais yeye mwenyewe atazungumza na yule mkuu wa TikTok. Si ndio? Mkuu wa TikTok juu ya masuala haya mazima. Sasa taarifa hii inasema kuwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya yeye binafsi atazungumza na nani? Na mkuu wa TikTok juu ya masuala mazima ya kuzima maudhui ya masuala ya picha chafu au video chafu katika taifa la Kenya, sawa kidogo nilipata kumtazama mkuu wa TikTok huyu ni nani? Yeye anaitwa Zhang Yiming, au sio? Huyu ni founder wa TikTok. Ndio mwanzilishi. Na Zhang Yiming ndiye mwanzilishi mkuu wa kampuni kubwa ya kiteknolojia ya Kichina ya ByteDance, ndio lakini inayojulikana zaidi kwa program yake maarufu ya TikTok. Yani ByteDance ni kampuni kubwa ya teknolojia kule nchini China na inadili na mambo mbalimbali, mambo mengi, lakini inajulikana zaidi kwa program yake maarufu ya TikTok. Zhang Yiming ndiye mmiliki na ndiye mwanzilishi wa kampuni hiyo ya Byte na ByteDance na TikTok ndio program ambayo imewakuza zaidi, imewanufaisha zaidi, imewatambulisha zaidi duniani. Kwa sasa TikTok ina watumiaji zaidi ya bilioni 1 ulimwenguni kote. Na pia Zhang Yiming ukimtazama vizuri yeye kama yeye binafsi katika masuala mazima ya utajiri wake wa fedha. Kwanza ana umri wa miaka 39 tu. Umri wa miaka 39 tu, na hajaanza maisha bado. Source of wealth yake ni TikTok na self-made, lakini pia residence yake ni Beijing, China, na citizenship ni China. Education na Bachelor of
engineering Nankai University pale ndio alihitimu, si ndio? Ana umri wa miaka 39 tu huyu Mr. Lakini pia ni tajiri namba 26 duniani. Hizi ni takwimu kutoka Forbes. Ni tajiri wa 26 duniani. Yaani ukishawapanga wale kina Elon Musk kina nani, namba 26 pale unakutana na yeye, sawa Lakini pili kwa nchini China, yeye ni tajiri wa pili kwa takwimu za Forbes mwaka 2022. Lakini takwimu za Forbes mwaka 2023 duniani yeye ni tajiri namba 26. Sawa Naam. Kwa hiyo yeye kwa sasa ana utajiri wa dola bilioni 45. Dola bilioni 45,000. Si ndio Huyu ni Zhang Yiming, mwanzilishi wa TikTok. Na tazama utajiri wake. Nchini China ni tajiri wa pili. Duniani ni tajiri wa 26. Na Mheshimiwa Rais Dr. Samuel William Ruto yeye atamuita au yeye atazungumza na mkuu huyu wa TikTok kuzima maudhui ya ngono. Taarifa hii inaenda mbali zaidi, nasema Rais William Ruto amesema kuwa atafanya mazungumzo na afisa mkuu mtendaji wa TikTok. Afisa mkuu mtendaji wa TikTok, sio mwanzilishi wa TikTok. Yeye atafanya mazungumzo na afisa mkuu mtendaji wa TikTok Bwana Xu Zingchui mnamo Alhamisi leo hiyo tarehe 24 2023, na haya yanajiri siku chache tu baada ya malalamishi kulitaka bunge kupiga marufuku matumizi ya mtandao wa kijamii wa TikTok, akisema inachangia kuenea. Bunge likisema inachangia kuenea kwa maudhui yanayopotosha jamii. Maovu mengi sana watu wameweza kutajia maovu ambayo yanaendelea pale mtandaoni TikTok, si ndio? Na bunge limeweza kujadili kuhusu kwamba tuitoe TikTok katika taifa letu la Kenya, ndio, au tuweze kuregulate. Sawa, tutaendelea vifungwe ama vingine itolewe mzima. Sawa, utaendelea hapo Emmanuel. Akizungumza Jumatano wakati aliwakaribisha wanafunzi waliotia fora katika mashindano ya kitaifa, ya muziki, mamlaka au makala ya 2023 katika ikulu ya Nakuru, Rais Ruto amesema kuwa mazungumzo hayo yanalenga kudhibiti maudhui yanayopeperushwa kwenye mtandao huo wa kijamii. Aidha, lengo ni kuzima maudhui ya kuibua na hisia za ngono katika lengo la kuwalinda watoto wadogo ambao huenda wakakutana na video chafu kwenye jukwaa hilo. Nitazungumza na mkuu wa TikTok kesho Alhamisi ili kudhibiti na kupunguza maudhui hasi kwenye jukwaa hilo, akasema hivyo Mheshimiwa Rais Ruto, si ndio? Swali langu nadhani ni kuulize hapa, na baada ya hapo utaelezea ule ufafanuzi wa bunge. Unadhani Mheshimiwa Rais atakachokiwasilisha hapa haswa ni nini kwa mkuu huyu wa TikTok ambaye anazungumzwa hapa? Mheshimiwa Rais ni kiongozi wa taifa. Taifa letu tukufu la Kenya. Kwa hivyo katika mazungumzo yao ni matumaini yetu kwamba atazungumza yale ambayo Wakenya wanataka ifanyike pale. Manake pale TikTok imekuwa ni mbinu ya kisasa ya kueneza mambo mzima ya muziki na mambo ya tamasha ya kujifurahisha. Na kile ambacho rais pale anaweza kukiwakilisha kwa maoni yangu kama yeye sasa, si kufungwa kwa TikTok katika taifa letu la Kenya, bali kupunguza ama kutoa vitu fulani katika TikTok na kuwezesha sasa kubalika na watu wote katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo there are those ethics na rules na regulations za kuallow platform kutumika katika taifa, especially mambo na collections of data. Watoto wadogo wanaweza kuwa na account pale TikTok, watu wakubwa wanakuwa na account. Data yenu inaenda wapi? Inaenda kutumika kufanya nini? Haya, kile ambacho kinaletwa pale nyinyi kukiconsume ama nyinyi kukitazama na kujifurahisha nacho. Kwa hivyo picha nzima yetu yote ni kwake rais kuweza kuongea na timfundi yote ya TikTok na kuona kwamba jinsi itakavyoendelezwa katika taifa letu la Kenya bila kuingilia masuala mazima ya utamaduni wa Kiafrika na taifa letu la Kenya na moral values of a country. Kuna yale ambayo yanakubalika Kenya na hayawezi kubalika katika taifa la Marekani mfano.
kuna yale ambayo yanafanyika pale Uchina lakini katika taifa letu la Kenya hayakubaliki. Kwa hivyo nadhani ni kwamba ni mazungumzo ya kina ambayo yataweza kufanyika kuona ni jinsi gani platform hii ya TikTok itaweza kuendelea na shughuli zake hapa taifa letu la Kenya bila kuhofia mambo yetu ya morals katika taifa letu la Kenya. Naam. Hivyo ndivyo ambavyo anazungumza ndugu yangu hapa Emmanuel, na mimi nakusihi tu tumalizane kwa wakati huu, tukutane tena baadaye pale tutazungumza mengi. Kwa hiyo naomba nikuache kwa kipindi hiki, na baadaye tutakavyokutana tutazungumza mengine mengi yanayojiri kimataifa na kimichezo na burudani pia. Kwa sasa ni kuage, bye bye, asante na kwaheri. Nilikuwa na Emmanuel mwanzo mpaka mwisho. Anaitwa Emmanuel Busire kwenye mitandao yake ya kijamii, Emmanuel Busire. Kisha unamfuata kupitia Facebook, Instagram pia TikTok kama yupo Emmanuel Busire. TikTok upo Emmanuel Busire. Niko. Sasa angalia bwana, mtandao unazimwa. Mtandao utazimwa. Haya. Lakini Eugene unampata kama vibes_Gini kwenye mitandao yake ya TikTok, Facebook pamoja na Instagram. YouTube bwana hayupo. Eugene uko YouTube? Hayuko YouTube na natarajia kufungua YouTube, lakini ataita vipi basi nitakujuza hapa. Nimemshawishi sana, kuna jina mzuri alitumia lakini yeye anakuwa na yumba. Mimi naitwa Shwai_TZ. Unanipata hivyo kwenye Instagram, lakini muna.shwai unanipata hivyo TikTok. Kuna wengi ambao wananisikiliza tu lakini hata kunifollow hawanifollow wakati mimi nimefollow. Bye bye, asante na kwaheri. Tukutane wakati mwingine tena, nakwambia love for all, hatred for none. Bye bye.